เอิ่มฮัลโหลครับรอสักครู่นะครับ โอเค สวัสดีครับ ผมแบงค์นะครับ วันนี้มาเล่นในเกม Watch Dogs Legion EP ที่1นะครับ ก็เป็นเกมที่ผมพรีออเดอร์ไว้นานแล้วครับ แล้วก็น่าจะเพิ่งเปิดให้โหลดเล่นเมื่อวาน ดังนั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเอ่อไปเล่นกันเลยครับ New Game on normal ครับ นี่อะไรอ่ะ Piden Mode ไม่เอา ไม่รู้อะไร เอาธรรมดาก่อน เอาแค่นี้ครับ แป๊บนะครับมันคืออะไรขอดูก่อน อ๋อเมื่อตัวละครในเกมตายมันจะหายไปเลยแมวครับเผื่อกลับมาเล่นใหม่ ไป ลุยครับขอกินน้ำแป๊บนึงนะครับ อืมโหลดนานเกินคนที่ดูไลฟ์สตรีมอยู่กระตุกไหมครับ บอกหน่อยครับ โอเคมา Ah, London. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theatre and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground, the Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up. And one night to tear it all down.แป๊บนะครับ เดี๋ยวแชร์ไปให้คนอื่นดูก่อน แป๊บนึงนะครับ เหมือนดูหนังเลยอะสวยมากกราฟิกอะ What's our status? Perimeter security's down, but plenty of your อย่าง flying friends about. Fucking hell. Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. I'm in. Any idea what we're up against, Bagley? If you hadn't brushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We'll have to sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. อยากกระตุกก็พอครับผม เดี๋ยวขาไป
ขาวไปเกมเพลย์ไม่ใช่กับกราฟิกตักปรับไหนวะไม่ใช่นี้ดิวิดีโอช่างมันอย่างนี้ก็ได้คอนโดนไว้แอบเหมือนภาคที่แล้วโอเคปะเทคดาวปุ่มเดิมโอเคสวยกดผิดชิบหายเฮ้สวยอยู่นะ That hurt you more than it hurt me. Do us a favor and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. ผมปรับ How's แสง that? เพิ่มแค่นิดเดียวนะครับให้เป็นจาก 10% เป็น 20%ไม่ใช่50 เป็น 60รู้แล้วนี่โอเคแป๊บนะครับนี่แล้วกันโอ้เหมือนภาคที่แล้วเลยเว้ยดีเยี่ยมทางนู้นเหรอไม่ได้เลยปะไม่ได้อีกกระโถยมีปืนช็อตไม่มี Did you hear that noise? นี่ลูกมันเทคดาวยังไงวะมันเทคดาวยังไงวะไม่ทราบพะคุณโอ้ my god Their profiles are heavily encrypted. No identifying information. Ghosts in this system. เอ๊ะเกี่ยวอะไรออกนอกห้องหลังเหรอมีอะไรไหมอันนี้ก่อนดีกว่า They've got loads of DedSec gear down here. Now, why do you suppose that is? What? How did they get their hands on it? I don't know. But someone wants to make it look like DedSec was here. Shit. You need to proceed with extreme caution, ไม่ Dalton. กากาก็ขอโทษนะคือปุ่มมันเปลี่ยนหมดเลยอ่ะมันไม่เหมือนภาพ Who are these men in black anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. Oh, fuck me. The entire place is rigged to blow. Jesus, those canisters. Bagley, is that... RDX nitrogen. Enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. เฮ้ยเสือ Yeah, เดิ that น fits มา the ชอบ bill. อ่ะนี่อะไร On my way. Bagley, is that not the detonator? No, but it's a transmitter sending a signal to a device on the floor above us. Safe to assume that would be the detonator we're looking for. ขอเคลียร์ไอ้พวกนี้ได้ไหมอะให้ไปไหนอะ This House Command ผมจะเล่นช้าๆนะครับ It's not too late to give in.
ไปฮัลโหล my friend They've staged DedSec propaganda all around the bombs. These pricks are going to blow up Parliament and hang it on us. Not if you get to that detonator first. กราฟิกสวยจัด Right in the House of Commons. Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the centre of government. ทำอะไรวะ อ๋อ I found the detonator. And it's definitely live. Bagley, I'm gonna need some help with this. Yes, you are, but sadly, I'm locked out. Fuck. Well, we don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. You're full of surprises. Be quick about it. All right, Bagley, do your thing. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. Fuck's sake. Can you defuse them or not? Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize it, Oh. so fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting on it. Company at our back door. ยามาแล้วจ้า Dalton, we've got some heat here at HQ. How long's this gonna take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone. Faces on, guns out. It's about to get real. ได้ยิงแล้วครับ มา ได้ยิงไหม Fuck. They're on me. I'll try and hold them off. ขอปืน Come out! Wherever you are! You don't stop this! Bagley, update. Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working. Bagley, tell me you're close. I'm through security, now wading through terabytes of decoy code looking for the detonation ใส่ได้ยังไง sequence. วะ Hey, hey you! Shoot! You're finished now. พอไหมฮะผมว่า You think I just got shot? ปืนได้เยอะอยู่นะ thank you เลย พอไหมดิไม่มีของให้เล่นด้วยนี่หว่าเยี่ยม หมดแล้วเหรอ คนลูกปืนแป๊บ Problem, Dalton. I need your physical appendages now. What's wrong? There are 3 slots on the left. One of them is the receiver. You need to pull the controller wire. Are you fucking kidding me? No, I'm fucking not. Pull the wire. If this gets me blown up... Bombs defused. See? That wasn't so bad, was it? Bagley, you bastard. You nearly gave me a bloody heart attack then. Whoa, what the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. Fucking hell, we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time.
But my sister's at the town conference. We เข้า have มา to ดู do ถ้ายัง something. ไม่ติดตามอย่า I ลืม picked กด up ติ a ดตามกดไล transmitter ค์ on ก the ด roof ใคร that ด้ว is ยนะ sending ครั out บ a signal to the other bomb sites. If you can ผม reach มัน it, จะแคน I ไม่ can เก่ง shut it นะ all เพราะ down. ผมว่าอะไรง่ายๆเสียงเกมน่าจะดังไปละลดแป๊บนะครับแป๊บนะครับสักครู่ขอปรับตั้งค่าแป๊บนึงเสียงมันดังไปฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลเทส1 2 3 4ฮัลโหลเทสโอเคมั้งไม่รู้ Fuck! Dalton, we're breached! Go! The roof! เสียงโอเคมั้งครับน่าจะโอเคแล้วครับไปทางไหนวะSabine, what's going on? We're being raided. It's a bloodbath. Her protocol is to wipe everything, including Bagley. I need him for the transmitter. I know, but if they get him, they get everything. Names, ops, locations. Okay, I'll do it the old-fashioned way. ผมแจมาก่อนลูก Wipe him. Yes, wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Fuck. Okay, Bagley's down. ไป You're on your own. Dalton, if this goes. He won't. I'll see you at the rally point. I promise. Good luck. หล่น Staying down. ติดเหี้ยอะไรเนี่ยแฮก Where are you? Okay. กันนะครับ Well done, Dalton Wolf. I'm impressed. The fuck are you? Oh, you still think you're here to save London? I'm afraid that's not going to happen. You're here to help us with some important work. Important work. Killing thousands of... Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before, hmm? The plague, the Great Fire, the Blitz. It's not much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. 0 day. It's time for a hard reset. Oh my god. ตาย คนที่ดูไลฟ์อยู่ฝากบอกหน่อยครับว่าเสียงดังไหมเสียงเกมดังอะไรไปไหมครับเพราะว่า to remain in their homes as the situation continues to develop. We
We have received no official casualty total, but it is expected. Mourners gathered for a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser-focused. Today at 10 Downing Street, where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec, the terrorist group responsible for Albion. Cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. A long overdue cleanup as crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of 4 of London's 5 largest criminal syndicates. The streets of Camden and Brixton. As Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions. Been lifted in all boroughs thanks to the deployment of News outlets, reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated, possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control of a few reprimand the public about the circulation of fake news. Conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group DedSec were framed for the bombings have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. The facts simply do not support any other story. I need to assemble a team, but I can't reboot DedSec alone. Let me break into London CTOS and see who's available. I'm Claire Waters, and we've been discussing the hacktivist, now alleged terrorist group, DedSec, on this week's Buccaneer Radio. I have Colin calling in. Colin, what's your take? Now, I've been saying from the start we should have rounded up DedSec and thrown them in jail. Now, I'll say they should all be lined up and shot. You don't find it awfully convenient that they've been fingered as the attackers, but we've seen no proof? Look at Tone! Look at our city! What more proof do you need? Well, Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DedSec ever has. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DedSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DedSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? Angie, I have you next. What do you make of all this? I think, if anything, DedSec showed their true colors. It's terrifying to think we harbored such a dangerous element for years. Terrorists in our own backyard. Do you find DedSec more frightening than the different gangs in London, like Clan Kelly? Clan Kelly might set your shop on fire and maybe they'd kill you, but even they wouldn't try to blow up all of Parliament. Next I have Crypto King. Do you feel safer using a pseudonym? Everyone should. Why make it easier for them to track you? And now we've seen what they're capable of and how far they're willing to go. Hold on. Do you mean the government? Are you suggesting the government was responsible for the bombings? Oh, trust me, Claire. They didn't do it alone. They're all in on it. The government, Albion, Sirs, Bloom.
Sky bloody Larson. And Shit. Situation is worse than I thought. But there's a candidate. Looks like you're DedSec's best hope. Glad to see you're alive. If you're still committed... to the cause, DedSec needs you. I'll send you the coordinates to our last safe house. Meet me there. All right. Auto drive now enabled. Auto drive now disabled. I've downloaded a patch to your optics so you can access our security system. It's set up so that I can't just let someone who isn't DedSec in. You'll have to do the manual override. Very well. This manual override will be like putty in my hands.
One of Sabine's, are you? I'll see you downstairs later then. Oh, here we go. Down the rabbit hole. Okay, ลืมเปิดไมค์ Hello? Anyone home? Ah, I suppose I should turn the power back on. ก็ไม่มีอะไรพูดอะครับ สวัสดีครับฮาร์ด No DedSec registration detected. Identify yourself, or I'll seal the exits, hack your optic, and read you every drunken email you ever wrote until you starve. Oh, do simmer down. Sabine brought me here. Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley, DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine? I mean, catch up on what I missed. ใครทักอะไรมาวะ อ๋อ แป๊บหนึ่งครับ โอเค Ah, that's it. I'm reconnected to the network. Downloading our database, news archives, and... Oh no. Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London? Dalton Wolfe dead? I leave you people alone for a second and you immediately cock it all up. So, since DedSec did not perpetrate the bombings, the question is, who did? There's a gap in my memory. What we did? After Dalton, well, let's be honest, after I disarmed the bomb at Parliament. I'm missing information about what happened after I was taken offline. But from what I can... Coming up today on The Upload, we're talking about Skye Larson, the enigmatic founder of Broker Tech. Everyone knows her name, but no one knows too much about her. And we only really see her these days as a hologram. She was pretty young when she... An unknown hacker group identified only as Zero Day was involved. I believe this Zero Day staged the attacks and framed DedSec for their dirty work. Come to my terminal. Sabine is requesting a video call. ไม่ได้เล่นเด็กบ้างเอ่ย Floppy disk Patching in Sabine Brandt now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. Bagley. God, it's good to hear your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. My only lead is a group known as Zero Day. Ring any bells? No. But the HQ was attacked by some men in black, the same that were at Parliament. Maybe working together. We didn't stand a chance. They just gunned everyone down. Dreadful business. How did you make it out alive? เสียง Managed to ดัง escape ไปไหม through ค the รับ sewers to Camden. A contact smuggled me out of the city and I've been hiding out in the north since. Prudent. Your profile is red flagged as a high priority target in the city surveillance system. Even a partial recognition hit would have you hunted down and shot on sight. The city's out for DedSec's blood, I'm afraid. อ่านไม่ I เข้า wish ใจ I อ่าน could ซับ help, เอาครับ but I'd be sticking my neck out. And I quite like my neck. Listen, if anyone knows anything about risks, it's me. I lost everything and everyone. But it comes down to this. London is in a death spiral. And if DedSec can't pull it out, trust me, no one can. The city needs a resistance. And it starts with you. What do you say?
I suppose we'd better get started then. เสียงผมเบาไปเหรอครับฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทส1 2 3 4สงสัยเสียงเกมกบหมดแน่เลย Excellent. New user registered. Welcome to DedSec. ได้ยินเสียงพี่ไหมครับฮัลโหลหาได้ยินเสียงพี่ไหม Now, it would beมานี้แล้วกันครับฮัทเสียงพูดพี่ดังไปไหมฮัทตอบหน่อยโอเค must release you naked and mewling into the wild. ตอบหน่อยเสียง You'll พี่ find เสียงพูด equipment พี่ดัง around. ไปไหมหรืออะไรหรือพอดีครับอ้าวแต้มเก็บอันนี้คือทิสพอยต์ว่ะครับมันคือของไว้อัปเกรดของโอเคอยู่ Safe ได้ house that are essential items in your DedSec. ว้าวซื้อดิโดนต้องใช้แน่นอนครับแต่ว่าเงินไม่มีอ่ะโอ้ย Kit. ตอนนี้มีปืนเป็นปืนช็อตData นี่ดูแล้วตัว B เหรอตัว M เหรอช่างมาแล้วนี่อะไรอ่ะไม่รู้ไปเถอะฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลครับเทส1 2 3 4ฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับโอเคโอเคเสียงพันนี้เนี่ยโอเคแล้วมั้งน่าจะโอเคแล้วมั้งอันนี้คือเกม Block Legion ที่พี่พรีออเดอร์ไปนานแล้วนี่อะไรอ่ะโหลดดิ Coming up in today's episode of The Upload, we're talking ช่างแม่งเอาเถอะครับทีเมนูเหรอ Gadget We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition tech. It's called a mask. And while we're here, perhaps we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Come on. ช็อปอย่างนี้เลยเหรอใส่อันนี้ก่อนของที่พี่ออเดอร์ไปเดี๋ยวนะอยู่ไหนอะเฟซนี่มั้งไม่ใช่ดิแบบนี่ใส่อันนี้ออกมาเสื้อมันให้อะไรอีกครับไอที่พี่ออเดอร์ไปมันจะได้อะไรกว่าจำไม่ได้แล้วจะบอกว่าได้แค่หน้ากากนะนี่สวยช็อปได้อะไรเก็บเงินครับ You've ไม่มี got เงิ all น these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid collateral damage. In DedSec, we try to use guns only as a last resort. Have you already met Connie Robinson? She owns the... ต่อยมวยอ่ะโอเคครับ Just like that. You
You'll want to get in under my block. Find the weak points. Yes! Nice one! Yes! Nice one! E คือเข้าไปกอดรัดแล้วก็ต่อยเตะอ่ะ Quick on your feet now. You want to create distance. หลบได้ Yes! Nice one! เดี๋ยวอ๋อเวลามันต่อยเวลาเขาต่อยมาให้หยุดแล้วก็ซ้ำได้ไม่ยากยังอีกเนี่ยอ๋อดีฟีดได้จัดให้มาดิบ๊ายบายคนดูเท่าไหร่แล้วเอ่ยโอเคอยู่ Right, gear in order? Know enough not to punch yourself in the face or get shot for pulling out a gun too early? Brilliant. I'm working out how we find Zero Day and ruin their day, but I need someone with actual legs to do the legwork. Hope you're ready. We have some damage control to do if we want to change the perception that we're a bunch of violent thugs. I'll let you be the judge of how best to handle yourself, but remember, you represent DedSec now.สักครู่นะครับFirst things first. แป๊บหนึ่งนะครับ What comes first? Make no mistake, London is under occupation. Armed mercenaries patrol ขอ our ไป streets ซื้อปืน allegedly แป๊บ to หนึ่ง keep people safe, but really they're keeping the มีเงินเข้ามาแล้วขอไปซื้อของก่อนแป๊บนึงครับอ๋อเงินเรื่องได้อะปาร์คเงินเข้ามาแล้วขอซื้อชุดสูทหน่อยครับใส่นี้มาแต่หมวกไม่อยากให้ใส่อ่ะเอาหมวกออกได้ไหมหมวกคนนี้มันดีแต่หมวกอันนี้มันตลกไปไปครับไปทำเควสกันขอดูเวลาเป็นครับกี่โมงแล้วโอ้5 โมงเย็นแล้วนี่แมปฟ้าทับเวลได้สวยไปตรงนี้แล้วตรงไปแมปมองยากกว่าภาค2เยอะครับมันมีแท็กให้ใช่ไหมมันก็มีแท็กให้นี่หว่าโอ้ยกดคลิกขวาคือแท็กครับโอเคโทษด้วยลุงขวางทางขอรถหน่อย
แฮกรถได้เลยเริ่มเกมสวยดิอย่างงี้โทษงานงอกอย่างงี้เดี๋ยวนะเข้าเขตมันเลยเหรอเดี๋ยววีดูกล้องไม่ได้อะเดี๋ยวนะขอดูกล้องก่อนขอดูด้วยนะมีกี่คนน่าแค่นี้มั้งโอเคไม่ต้องสอนนี่รู้อยู่แล้วAlbion have established an operational base in the Royal Court of Justice. Lovely. So Albion has the power to detain anyone they want, and they hold enough sway over the courts to make fair trials a thing of the past. Exactly. But it likely means there's information here about how Albion are targeting dissenters, the who and the why. We need that data if we're going to disrupt their operation.ไปเดินนะลุงแฮกได้กลับคืนยังไงกลับคืนยังไงกลับคืนยังไงครับโอ้โหมันกลับไม่ได้ว่ะชิบหายแล้วเอามาเดี๋ยวไปน้องขอเล่นหน่อยหันหลังไป No one here. Area's clear. Continuing the search. คนกระจายสัญญาณอยู่ไหนอยู่นู่นโอเคเล่นคนนู้นก่อน I've had enough. Stand down. Better watch yourself. Get to cover. Right, weapon out. มันไม่จับได้ไงวะแทงว่ะอย่าเพิ่งโทรนะมึงอย่าเพิ่งโทรนะมึงLast known location. Watch out! อย่าเพิ่งโทรนะมึงจบมีอะไรให้เก็บบ้างเอ่ยมีอะไรให้เก็บข้อมูล Tell me what we've got, Bags. A list of what Albion consider high-value targets that are threats to the peaceful running of London. See here, a journalist, and this one runs a community shelter. Good God, bar your doors. What the hell? All suspected of sowing rebellion or exhibiting tendencies towards... Albion is systematically arresting people even before they rise up. Joke's on them. This list can actually help us find like-minded allies willing to help us. Well done. Now,
Let's disrupt some of Albion's propaganda and give some hope to the people. เก็บปืนยังไงลูกคอนโทรลทีเหรอทีปะตัวทีปุ่มเดิมโอเคเล่นอะไรได้บ้างอ่ะ Disable ให้ดับได้สวยดีเก็บไม่ได้ต้องมาเก็บเองอีกโอ้โหสุดยอดเลยคนนี้ต้องพิกอัพเองอีกไปตรงนู้นเหรอมาร์กเลยผมนึกว่ามันเป็นปืนช็อตเหมือนภาค2อ่ะไม่ใช่ยิงทีเดียวไม่ดับอ่ะใครพิมพ์อะไรมาอ่านแป๊บนึงว่าอะไรกันมีอะไรกันเพลงรำคาญตำรวจโอ้โหน่ารักเชียวมีของอะไรให้เก็บไม่รู้ครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันมีอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวอ๋อตรงนี้เหรอ Well, would you look at all this? You can't turn your head without seeing some Albion imagery. You really can't get away from them. There's going to be that much less once you're done here. Let's give Camden a break from these eyesores. Of course. ขอดูนิดนึงมันคืออะไรมันคือที่วาร์ปอันนี้คืออะไรอ่ะ ETO นี่คืออะไรอ่ะของให้เก็บมั้งเฮ้ยแฮกได้สวยดีอย่างงี้ขอเวลาแป๊บอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อฟาทาเวลIf you hijacked that scissor lift, you could use it to access the rooftop. โอ้เอ้ยรถนี้นี่หว่าแฮกตัวอะไรวะแฮกโอเคบันไดมึงเลยนี่ขอของก่อนไป
ระยะการใช้ไหมเอ่ยไม่มีระยะเหรอไปไงประตูเปิดไม่ได้คืออะไรวะได้เดี๋ยวไปมาวิชาในเวสต์แลนเดอร์พวกเราจะไม่ยอมแพ้ Yes, nicely done. That'll get people's attention. Let them know someone is standing up to Albion. Like the spark that they can stand up to. If nothing else, it'll relieve their eye strain. Now what? We're already seeing results from what you've done. That list we found named a journalist in Camden who's been investigating Albion. We reached out and he's got information that can help us. I think you should meet with him. Drop a pin on the map for me, would you? โอ้ยปุ่มมันเปลี่ยนหมดเลยหยุดขอหน่อยอะไรวะทักอะไรมาวะ What the fuck คืออะไรมีอะไรกันกราฟิกสวยไหมจันคอมกันเล่นไหวไหมกัน เปิดดิเช็คดาวได้นะเดี๋ยวนะขอกล้องก่อนก่อนไปขอดูก่อนมีตัวอะไรอยู่บ้างห้องละคนจริงเหรอวะจะมีห้องละคนจริงเลยเหรอวะคนว่าไปนู่นใครมาดูกล้องนู้นไปหันกลับไปลูกหันกลับไปไม่มีอะไรหรอกลูกต่อยไม่เข้าไอ้เหี้ยเตะใครมีใครบ้างเอ่ยทีวีมีหนึ่งหมดยังวะชั้นล่างหนึ่งเคลียร์ชั้นล่างเลยเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยเหรอวะ
โอ้โหเพิ่งเห็นตรงนี้เนี่ยโหห้องอยู่นู่นไม่อายอะไรคุณขึ้นบนลงไปมีอะไรด้วยเนี่ยมีของด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเก็บทะลุหน้าต่างได้ อะไรเอ่ยขับรถได้ไอ้สัตว์เทคดาวได้กันแต่ต้องเข้าข้างหลังอ้าวคุณแจแบบนี้นี่หว่าเฮียเอ้ยเอามาเทคดาวได้กันภาคนี้เทคดาวด้วยนะภาคนี้เทคดาวด้วยนะครับแต่ว่ามันต้องเข้าข้างหลังอะแต่ภาคที่แล้วด้านข้างก็ได้ไปเข้านี้ก็ได้เชี่ยเป็นผ่านมาอีกไอ้สัตว์เอ้ยรอไม่ได้เอ้ยรอได้มา That was strange. I've had enough. Stand back. Place your weapon. ตัดตายหมดเลยมึงเชี่ยหลังมีชิบหายเลยไอสัตว์เดี๋ยวเรียนคิวไม่ได้ไอเหี้ยทำเหมือนพักที่แล้วไม่ได้ไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวปุ่มแล้วเดี๋ยวเปิดดูเหี้ยเอ้ยไอเหี้ยต้องใช้หุ่นแฮกอีกไอสัตว์เรื่องเยอะนะมึงนัดตายจริงด้วยเฮียเกมนี้โอ้ลิชิตเดี๋ยวแป๊บอยู่ข้างล่าง1 คนอยู่ไหนวะ Going to investigate. Careful ปลดล็อกทุกห้องเลยใช่ไหมเราต้องมาทำอะไรขอเก็บของห้องนี้ก่อนอยู่นี่ปะไม่รู้ของเก็บอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับมาจากไหนวะมาจากไหนวะเฮ้ยกูเคลียร์หมดแล้วนะเฮ้ยไม่รู้กูปลาแล้วเดี๋ยวแทงไงวะนี่อะไรอ่ะช่างแม่งนี่อะไรอ่ะมันเหมือนมีของให้ผมเก็บอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยไปนี่ก่อนรีวิวอาร์โม่ไปเปิดเก็บอาวุธอันนี้พวกเรา1 คนเนี่ยว่ะที่มีโดนใช่ไหม Heard you need a hand. How can I help?
You're the crew that's been sticking it to Albion? Can't believe someone else is. Thought I was alone, right? Not doing much, just putting the word out. But you? Taking action, mate. It's our duty, love. If we don't fight back, Albion will accumulate more and more power, and we can't have that now, can we? So, let's talk. Almost got clip finding this. All of Albion's operational data for the entire city. Convoy routes, surveillance targets, assets. It's all there. Thinking you can make good use of that. Well, I'm pleased as punch. Here's a sample. Albion's closed King's Cross to the public, right? But what people don't know is that they're using it as their logistics centre. Materials, troops, whatever. A lot of it runs through there. You want to give the people a huge boost? Hit that place. Put it out of commission, and you'll severely hamstring Albion's operations here in Camden. Hell, everywhere. The next step's clear, then. ไม่ค่อยอยากสกิปการ์ดซีนสวยมากเดี๋ยวผมเข้าไปเอาของครับ Albion's operational plans are just what we needed to really get some traction. We'll have to take a close look at this. Now, how do we take King's Cross offline? Albion's housed a mass. เข้าไปเลย Getting to that generator ain't gonna be easy. They've locked it up tighter since I last saw. Anyone have a suggestion? My news drones are still in here. They should be functional. แล้วก็ตุกไหมครับแล้วก็ตุ Probably กไหม have ครับ better luck piloting it too, yeah? Well, causing a power surge in a hybrid power generator isn't like making a toasty. We're going to need detailed specifications. Best look into it. Take a look at this. Cool, looks bloody complicated. Newsy's got a pretty functional camera. Would a picture do you, Bagley? It would indeed. According to this, there's an override code that'll get us into the generator's system. Investigation underway. That's it. Use the code on the generator and I can trigger a power surge. It should be enough to take King's Cross offline. And the rail system too. Here we go. EMP We got a gold mine of information out of St. Pancras. Albion convoys, informants, gear, you name it. Everything we need to ignite the people of London, like we did in Camden. Derail Albion's operations and give the people a reason to rise up, borough by borough. The more we do that, the more we'll get allies flocking to the cause. We'll show London that DedSec is here for them. มันแบ่งมือเหมือนฟ้าคายเลยอ่ะสุดยอด That was off the chain, mate. I knew DedSec weren't the bad guys Albion was saying. Now the rest of Camden will too. Thanks. Thank you very much. Now that you've shown the borough what DedSec is really all about, there are going to be folks wanting to join up. A lot of people have been looking for a way to fight back. In fact, there's one in particular I suspect will contact you very soon. I happen to know they're champing at the bit.
We'll be glad to have them. It'll take all sorts to spank London back to ผม normal. เลือกตัวผิดอะ เลือกตาลุงมาเฉยเลยอะบอร์ดอัปเกรดรีไวซ์ปึ๊บสกิล data ทีมมิชชั่นเหรอเปลี่ยนตัวได้ด้วยอ๋อก็จริงแฮะเกมนี้ I'm excited to see what you're capable of. Very excited. Brilliant. Finally found my people. Lovely. เปลี่ยนตัวขออนุญาตดูสกิลไอ้ตัวนี้หน่อยวู้ไวรัสแฮกกิ้งช็อคแฮกคีย์สติลขโมยกุญแจอันนี้ขโมยเงินจากตู้ ATM ขโมยเงินจากชาวบ้านเอ้ยดี Fuck me, you're still alive. I owe Sabine a tenner. Not only that, but your resistance handiwork just opened up a whole new source of information. So now I spy with my hypothetical eye something มีอะไรให้เก็บเนี่ย interesting at the Ministry of Civic เควสรับ Management. ของ What is it? The Signals Intelligence Response Service, or SIRS, or the Earl Grey Gestapo, have developed a surveillance technology called AR Reconstruction. It's the bleeding edge of privacy rights violation, and thus it could be โอ้ของให้เก็บเต็มแมปเลยเดี๋ยวผมเข้ามาเก็บนอกรอบครับ very useful in our อันนี้ attempts ขอ to เล่นเควส fight ได้เสร็จ Zero ก่อน Day. The demands of being a DedSec operative are all-consuming, so taking app gigs is a good way to make some extra quid that works around your new schedule. Lots of people will pay well to have their sensitive packages handled with care, and some will even pay you for deliveries. Ha ha! รถเต่าชัดๆเลยแม่คุณ Listen. You hear that? ตำรวจตกใจจ้า อุ้ยเพลง มีกี่คนครับในตึกนี้ นี่ใช่ไหมนี่ ใช่วะเริ่ม I'm here. In theory, the AR reconstruction should allow me to use various sources of surveillance data to rebuild past events. Access a data relay, and I can scrape all the metadata for this area. ออกก่อนอันตรายอันนี้มีอะไรด้วยอะของให้เก็บอะอยู่ไหนเอ่ยช่างแม่งเดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บทีหลังบายบายลูกปล้นเงินได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด Moving on. There's nothing here. Nothing to report. Checking elsewhere. Not seeing anything here. ชั้นบนครับ Nothing elsewhere. โอเคปะ Call it in.
เดี๋ยวเดินมาพร้อมกันนะมึงขอร้องคันนี้แหละ Searching the area, nothing so far. Any sign of the target? Negative contact. Moving on. Area's clear. Continuing the search. Trespasser may have fled. I do. Bloody no! That's it. Using lethal force. Changing mag. I'll have a look. แจมขอแจม Look ดีกว่า around. They were here. Somebody get out! Anyone! ไอ้หานัดเรียกก่อนละ That's it. Now, let's take this autocratic wet dream for a test drive. CTOS-AR. Data reconstruction in progress. Fucking hell, we're living in Big Brother and no one even knows it. You're right. We definitely need this extremely cool thing I want for investigating Zero Day. Shit, for some reason I can't clone it to our servers. All right, access the network here and let's see if we can't find out where to nick one. That's the CTOS up there. Hack. Aha! The SIRS has deployed this technology at their HQ, and I've just nabbed their manual on how to set up the system. Now, Scarpa, you can't steal their toy if they throw you in the gulag. เกิดเรียเหรอออกประตูเดิมดีกว่านี่อะไรอะของไม่เก็บอะของไม่เก็บเหรอ3-4โอ้โหหลายคนง่ายเลยครับลูกอ๋อมันคือเงินเก็บปืน So, we're stealing the AR reconstruction gadget. Tell me what to do. The program is hosted on a server that's on the roof of SIRS HQ. All you have to do is grab the whole thing, then take it to a few high-density locations so I can recalibrate it to the DedSet network and clone my own version. Are you just expecting me to strap the fucker to me back? Bleeding server's got away half a ton. We need to find someone with access to a cargo or construction drone that can fly it off of there. Perfect opportunity to recruit a heavy lifter to the cause, I'd say. Heavy lifter? Some kind of construction drone, right? Where could I find one? Well, let's put our thinking caps on, shall we? Now, who in London would have access to a construction drone? Could it be a construction worker? Bang on, Bagley. Ooh, ชุดโอ้โหชุดอะไรนี่เฮียโอเปอเรเตอร์เหรอโอ้ไม่ใช่เงินในเงินจริงซื้ออะไม่น่าสนใจทิชขออัปเกรดก่อนนะครับอันนี้เอาแน่นอนผมจำเป็นเอาอันนี้ครับอันนี้
ได้ใช้ Thank you. โอเค Not so hard, was it? There's แล้วก็ active แมป construction. หูเหี้ยให้แฮกเยอะมาก Yard nearby. I dare say you'll probably be able to find a construction worker to recruit there. Here's the coordinates. แมปเสียดายอะครับไม่มีเหมือนครั้งที่แล้วไอ้ที่มันแบบกดช็อตทีเดียวช็อตหมู่อะครับมันไม่มีอ่ะหรือมีแต่ผมยังไม่รู้ก็ไม่รู้ครับ ไว้โทษทีหรือช็อตหมู่มีแต่ผมมองไม่เห็นก็ไม่รู้ครับโทษทีนะครับเฮ้ยไม่เอาหุ่นมาดิเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วโอเคทิสเอาหุ่นมาอันนี้เอามาใช้เปลี่ยนของยังไงอะเดเนตเหรออ๋อทีมแกดเจ็ตใช้อันนี้โอเคป่ะThey look promising. คุยกับใครก็ได้เหรอครับหรืออะไรงง You look about as sick of this shit as I am. You're dead sick, aren't you? Maybe you can help me. We might be able to help. What's the situation? I got hit by a car and put in hospital. I couldn't pay for my medical bills. Then Clan Kelly offered to help out, and now I'm indebted to them forever. If you can get me out of this, I'd appreciate it. Okay, we'll handle it. FPS ดรอปFPS ดรอปรัวๆเลยครับเน็ตมันไม่ได้ดีขนาดนี้ว่ะ Clan Kelly will bleed our new friend dry if we don't do something. This particular construction site is a money laundering front for a Kelly chapter out of Camden Market. Any record of the debt would be stored there. Grand. เท่าไหร่ก็ขอโทษนะครับคือเน็ตผมไม่ได้ดีขนาดนั้นไว้ Fucking hell, the Kellys have moved in here full time. There goes a bleeding neighbourhood. When did they get this organised? You're looking for a terminal or some kind of device that Clan Kelly would have stored the debt records on. Don't have the right tool for the job? You can exchange your gadget for a different one that's better suited to the situation. Again.
2 ตัวเหรอโอเคมาเยอะไปเยอะไปเยอะไปมันเป็นหุ่นเฮ้ย While the drones observing your every move might make you feel like you're living in a city-shaped prison, what's bad news for society is good news for DedSec. You can hack those nosy little buggers and use them to scout ahead. คนมันมาจากไหนหมดวะข้างใน4 คน Everyone look for them. Stay in contact. Not here, moving on. No one here. Moving on. I'll look here. Yeah, this part's good. Let's keep looking. Clear. I'll look somewhere else. I'm in the area, but there's nothing suspicious here. Yeah, I think that's that. Stop looking. What the fuck is that? I heard something. Cut the shit. I'll shoot.
going to raise all record of their debt, putting our new friend back into the black and, more importantly, out of Clan Kelly's reach. Fantastic. Transfer complete. กระตุกอยู่ดีอะ Ah, cannabis and fentanyl together at last. The miracle of genetics. I mean, I'll try anything once, twice if I like it, but now's not the time. ออก You're out from under Clan Kelly's heel. Wouldn't show my face if I was you, but that goes without saying. Really? I thought you lot were all deadly terrorists, not good Samaritans. You know, DedSec's looking for fighters, and you seem to have some fight in you. How about letting it out? Yeah. Yeah, let's do it. เข้าช็อปไม่ได้แฮะ เดี๋ยวใส่นี้ดีกว่า เด็กอะไปนี่ก่อน ใช่ครับบอทมันโกง แต่เดี๋ยวเรามีปืนก่อน ผมไม่แต่จะใช้ปืนเก็บเสียงอะ Control to all units. Possible hostiles near your location. Approaching with caution, over. I'm in pursuit of the target. เรื่องในปืนดิ Eyes on target. They've crossed checkpoint. โอ้ยเหี้ย Suspect. Return to HQ. This is pointless. God, this is just infuriating. ขอขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับ Uh-huh. Yeah. Yeah. That's weird. Weird what we're doing.
What the fuck? No! หายแจ็คไม่ได้เลยอะขึ้นทางไหนวะประตูเปิดไม่ได้ทั้งบานเลยช่างมันแล้วกันครับ This is London Boom. You're here with me, Patch, and Buccaneer. Your source for what they don't want you to know. ตายซะหุ่น In today's world, we've all had to get used. อ้าวฟ้าทำเวลได้นี่ไฟสิ DedSec resurgence have prompted Parliament to approve the use of lethal force for Albion contractors. CEO Nigel Cass had this to say. DedSec terrorists will quickly find that Albion, unlike the police force of this city, is battle-tested and proven in the field. The Prime Minister's office has called this shoot-to-kill mandate a drastic but necessary No time for measure to doubts. make London safe. Here, your new kit. No going back now, I suppose. Guess once I join up, it's good fucking bye to my normal life. What do you mean normal? The bleeding government announcing they can shoot you dead. Yeah, I hear you. And I want to make a difference. It's just hard to give up and walk away from my life, you know? No one's leaving nothing behind. We're taking a stand to help everyone we cared about. Right. Okay. I'm ready. Welcome to the Resistance. Right. Welcome aboard, etc., etc. I'll give you the speech later. Right now, we need you and your big, strong drone friend to get on top of SR's HQ and steal a server. Think you can handle that? On my way. Due to heightened criminal activity, pedestrians... Light may be at risk.มีรถสักคันให้ยืมไหม่ลูกเดี๋ยวละโทษทีโอ้โหแข็งแรงโอ้เสี้ยมีปืนด้วย You tired of living in the darkest timeline?
You look like you could do something about it. Would you happen to be in DedSec? Because I have some information Wow. you'll find useful. Go on. I, along with 300 of my colleagues, were all made redundant a few weeks ago. That's dreadful. Thankfully, I managed to land on my feet, but something about the layoff stinks to high heaven. What company has the resources to replace 300 skilled workers like that? It's preposterous. What are you saying? You want DedSec to find out who replaced you? Precisely. I never forget a favor. Help me and I'll help you however I can. อ๋อมันแอดเพื่อนอย่างนี้เลยเว้ยสุดยอดว่ะใช่ไหมดึงใครก็ได้เข้ามันพวกได้หมดเลยครับแจ่มเลยอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยใช่ดึงใครก็ได้มาเป็นพวกให้หมดโอ้โหสุดยอดแล้วทีนี้เดี๋ยวรอบผมจะไปไล่เก็บของทั้งหมดรอบแมปครับแล้วก็จะไปหาพวกเพิ่มนิดนึงก็ได้โอ้ใกล้เหมือนกันนี่บ้านแดงเหรอโอเคนี่ตำรวจว่ะ You seem nervous. You're hiding something. No, mate, I swear. I'm just. Give my regards to your mum. ไม่มีรถโอ้คุยแค่บางคนเท่านั้นอีกโอ้โหสุดยอดเลยครับลูกค้าก็โดนอันนี้ปืนตะปูแฮกไม่ได้อ่ะต้องเข้าข้างในก่อนเฮ้ย CCTV ว่ะ I just want to be left alone. เห็นตัวอย่างนี้ได้เหรอ Your safety is by the acting up. Knocking it down. Investigating disturbance. Disturbance detected. There's a hacker in the area. I'll find them. Drone, enter search protocol. Nothing to report. Checking elsewhere. โอ้ยฝั่งนี้นี่เอง Search of the area. Initiating search mode. Currently searching the perimeter. Target remains undetected. Come out! Wherever you are. Quadrant clear. Moving to assist.
เรือก่อนเลยโอเคยังไม่ได้ตรวจเจอตัวนี้ใช่ไหมสวัสดีโอเคมาอันล็อกเป็นตะปูแรงสุดเว้ยเดี๋ยวโอเพนไปแจ็คว้าวแจ่มว่ะปืนตะปูว่ะยัดเข้We lost the suspect. Resume patrol. เฮียก็ผิดปุ่มอีกโอ้ยนี่อะไรอ่ะเอาเงินมาไปโอ้โหเหี้ยผลช้ามากโอเค I went ahead and loaded the server into your ride. It's up to you now. พีเอสดรอปกระจายเลยนี่หว่า Be careful on the road, all right? That's precious cargo. Still can't believe I let a fucking computer talk me into this. Cheers, mate. CTOS-AR. Data reconstruction in progress. This will do. Remain in the area until I've downloaded enough data to the server. Turn over everything here until you find them. Drone, initiate search. Download complete. I need a wider sample of data, so I'm pushing you the coordinates to a new location. Searching the area.
This is brilliant. Look at this. It's compiling data from the surveillance infrastructure. Nearby CTOS drones, civilian optics, CCTV, and then it assembles those scraps into what happened in this location 24 hours ago. Fantastic.รถใหญ่ขับยากยาก Be careful. It's taking too much damage. A few more hits and it's toast. โอ้โห Call. Possible hostile at your location. Got it. Watch for hostiles, people. CTOS-AR. Data reconstruction in progress. All right, scraping data from optics, CTOS cameras, microphones, laptops. Say, do you reckon SRS uses this to watch people shag? Fucking hell, do they use it for anything but watching people shag? Control. I've lost the target. Have a look. Going to investigate. Transfer complete. I'm missing one last data set. Pushing you the coordinates to the location now. Pursuing the target. Over. เฮียรถเมย์ชน There's our target. Over. Control, we are unsighted of suspects. Over. Terminating the search. Control, put out an APW. CTOS-AR. Data reconstruction in progress. They're still on me, Bagley. Don't let the drones destroy the server before I'm done. Get out of the lorry and take care of them. Shoot them, throw rocks at them, destroy them psychologically with cyberbullying. Just keep them busy until the transfer's complete. Hit the suspects! Initiate lockdown. Get me out of this vehicle.
back up! Fuck! What the fuck? Deploying firearm. All right, I've got it. Now, we can't lug around this server forever. We should probably wipe our prints off it anyway. I'm listening. I'll overload the CPUs to cause a power spike and destroy the battery unit. The electromagnetic pulse should destroy both the server and the drones. So, you know, run! Oh, okay. ตัดหมดทั้งหมดนี่เหรอ Well, that was fun, wasn't it? We pulled off a heist, made life a bit harder for the tyrants of the world, and most importantly, I got a new toy to play with. Now, run along back to the safe house. Sabine wants you and your new teammates for a briefing. มันกระตุกอ่ะทำเลยเนี่ย เอา I just can't handle this right now. Why is this happening to me right now? Just be cool, okay?เน็ตไม่ไหวอ่ะหรือเปล่าวะ Well done, team. It's good to see the safe house filling up again. The only way we're going to keep London from falling into total oppression is by rebuilding the resistance. We need to recruit, train, build back our arsenal. The people are itching to rise up and take their city back. We just need to show them that DedSec are fighting along with them. To be honest, I think I'd be put to better use in the skull-cracking department. Albion PMCs have occupied this city. Anyone they don't like gets locked up and beaten. And when things go to shit, Kelly rats take over. We have to stop these gangster fucks. Fair, but remember that this zero-day hacker group is still out there. They took out DedSec once, and it's a good bet they'll try again. I believe they were responsible for the bombings and framed DedSec. With your help, I plan to get to the bottom of this mystery. I'd say that's a full docket. Enough talk. Let's unfuck London. Oh, wow.
เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด I subscribe ด้วย found a นะครับ lead that แล้ว may มาเจอกัน help ใหม่ us ในคลิปหน้า unravel นะครับ more สำหรับ about วันนี้ Zero Day and the bombings we ate shit for. ขอบคุณทุกคนที่เข้ามา I ดูนะ picked ครั up บ an สำหรับวันนี้ encrypted signal ขอบ from คุ the ณครับ Tone บ๊าย conference บาย site เจอ that's กันใหม่ been ในคลิปหน้านะค broadcasting รั on บ the loops since บา the night of ย the bombing. see you Go investigate. You might even get to try out that fancy new AR tech we stole. I mean, creatively shared. บาย